قال ابن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف أو الإشراف: أجمعوا على أن السحر، يعني أهل السنة، أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده. So Ibn Hubayra mentioned the ijma' for Ahl Sunnah that the sihr exists, except Imam Abu Hanifa. He said no, sihr has no reality. But we know the proofs from the Quran and Sunnah is solid, whether Abu Hanifa rahimahullah يعني thought about it or not. وخالف أهل السنة المعتزلة الذين قالوا إن السحر لا حقيقة له بل هو خيال أو تخيلي، والحق أن السحر له حقيقة، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيلي. So المعتزلة also they said sihr does not exist, it's imagination. But we will see now in the third matter that sihr is of two types, a real one and imagination or imaginary, how you say it? Imagination one. Okay. طيب السحر له نوعان باعتبار المسحور، الأول حقيقي وقد بينا الأدلة عليه، واضحة الأدلة ذكرناها، والثاني تخيلي وهو سحر الأعين، يعني يخيل لمن ينظر إليه أنها تغيرت أو تحولت إلى كذا، كأن يأتي الساحر مثلا بحشرات فيلقي عليها سحره فتصبح لمن ينظر إليها كأنها غنم، ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها، فهذا سحر تخيلي. So we know that sihr is of two types. Magic is of two types, a real one and an imagination one. We spoke about the real one and we mentioned the proofs. Now what about the second type, which is imagination one? This one works by deceiving, by causing magic to affect the eyes of the people. So they can look at the thing and see it in a different way, not as it is naturally. They look at it and see it different. For example, we will see the evidence in the Quran later on. When Musa alayhi salam, when the magician threw their ropes, what did Musa see alayhi salam? Snakes. But was there any snake? No. It's the rope, but because سحروا أعين الناس. The reason because they made the magic to affect the eyes of the people. طيب هذا السحر هو من نفس السحر الذي فعله السحرة مع موسى عليه السلام، والذي حدث مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا النوع. يتصور أنه يأتي الشيء يفعله ولا يفعله. ويدل على هذا السحر قول الله عز وجل كما في سورة الأعراف في الآية 16 بعد 100: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. فلما ألقوا يعني السحرة سحروا أعين الناس، فلم يقل ربنا عز وجل فلما ألقوا سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس. إذن هذا هو السحر التخيلي. So regarding this imagination one, magic, it's what Allah the Almighty said in Surah Al-A'raf in the verse 116. So when they threw the magician, they bewitched the eyes of the people. Bewitched the eyes of the people and struck terror into them, and they displayed a great magic. So this is the type of magic, and this is the first evidence. الدليل الثاني قول الله عز وجل في سورة طه في الآية 66: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه، شوف يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. The second proof, it's what Allah the Almighty mentioned in Surah Taha in the verse 66. Musa said, nay, through you first, the magician. Then behold, their ropes and their sticks, by their magic, appeared to him. Look at the word, تخيل, يخيل, appeared to him as though they moved fast.
as a snake moving fast. قال سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: السحر محرم في جميع أديان الرسل عليه السلام. So sihr, as Shaykh Sulaiman ibn Abdullah in his book Taysir al-Aziz al-Hamid, he said sihr is haram, is forbidden in every and each religion that Allah revealed. It is haram. كما قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. As Allah the Almighty said in Surah Taha in the ayah 69, and the magician will never be successful to whatever amount of skill he may attain. المسألة الثالثة: السحر يدخل في الشرك من جهتين. السحر يدخل في الشرك من جهتين. الأولى: ما فيه استخدام الجن والشياطين والتقرب إليهم من دون الله بما يريدونه ليوصلوا الساحر إلى مبتغاه. والسحر من تعليم الشياطين كما قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. So the third matter, sihr, it's involved with shirk by two ways or two means. Number one, using the shayateen, seeking the help of the shayateen and the jinn, and getting closer to them to achieve what the magician wants. And of course, he will not get closer to them unless he commit a major shirk or kufr or single a lot of ibadat to them, like slaughtering, like making dua and other stuff. المسألة الثانية التي قلنا السحر يدخل في الشرك من جهتين. الجهة الثانية أو المسألة الثانية: لما فيه من ادعاء لعلم الغيب، ومما لا شك فيه أن في هذا منازعة لله عز وجل في ربوبيته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. The second matter, the magician are involved in speaking about the unseen, al-ghayb, unseen. And we know, knowing the unseen, it's one of the attributes to the Lordship, to Allah the Almighty. So here there is a big dispute or trying to mention or to say that they know some ghayb, which is something belong to Allah the Almighty, as Allah the Almighty said in Surah An-Naml in the ayah 65, say none in the heavens and the earth knows the ghayb unseen except Allah subhanahu wa ta'ala. إذن السحر كما مر معنا كفر وشرك، لكن هناك أنواع من السحر لا تدخل تحت هذا الباب. فالسحر ينقسم إلى قسمين. So here magic, we can divide it into two types. الأول شرك بالله عز وجل. So the first type of magic is shirk, leading to major kufr. وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. So the first type of magic is shirk and kufr, and it is by involving the shayateen. He worship or she worships them, getting closer to them, to have them having or to use them to have some control over the indicated person that they work the magic for him. هذا النوع الأول. النوع الثاني أعده أهل العلم عدوان وظلم. The second type is aggression and ظلم. And this one هذا الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير لأذية الخلق وصدهم عما يريدون. And this type, the second type,
the shayateen is not involved. It's medicine, herbs, and herbs is used the most in this type, to harm the people and distract them from their goals and from doing what they want to do. المسألة الرابعة: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ The fourth matter: is the sahir, the magician, disbeliever or not? أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الساحر يكفر مطلقا، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية له وطائفة من السلف. So again, is the magician considered a kafir, disbeliever or not? Ulama has two opinions. The first, the sahir, the magician, is kafir. This is the first opinion. And this was related or attached to this statement, attached to Abu Hanifa, rahimahullah, Malik, rahimahullah, and Ahmad in one of the two narrations, and some group of as-salaf. والدليل استدلوا بماذا على كفر الساحر؟ بآية سورة البقرة، الآية 2 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الدليل فلا تكفر، فاعتبروا أن تعلم السحر والعمل به كفر بناء على هذه الآية. So they rely upon the ayah in 102 in Surah Al-Baqarah for their fatwa and judgment that the sahir is disbeliever. More or less the ayah, they followed what the shayateen gave out falsely of the magic in the lifetime of Sulaiman alayhi salam, and Sulaiman did not disbelieve, but the shayateen disbelieved, teaching men magic and such things that came down to the angels Harut and Marut, but neither of these two angels taught anyone such thing till they had said, we are only for trial, so disbelieve not. So this is the evidence, disbelieve not. ووجه الدلالة أن الشياطين كفروا بتعليمهم الناس السحر، وأن الملكين لا يعلمان أحد إلا أخبراه أن تعلم السحر كفر فمن تعلم السحر كفر. So how this ayah indicates or show us the proof that we can say the shayateen, they teach people magic and they reach disbelief by teaching people the magic. And the angels, the two angels, they did not teach anyone except by informing him. Teaching magic is disbelief. So don't do that. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يستفصل، يعني نستبين من الساحر، فإن كان وقع في مكفر من المكفرات كعبادة الشياطين وادعاء علم الغيب كفر وإلا لم يكفر. واضح الرأي الثاني؟ So the second opinion, they said we should ask the magician. So if he involves in shayateen, worshipping shayateen, or proclaiming knowing the unseen, so he is a kafir without a doubt. But if nothing there, by using shayateen or proclaiming knowing the unseen, so he will not be a disbeliever. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. And this opinion is the most authentic, and we say Allah knows best. Allah knows best. وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله وفي أحمد في رواية أخرى عنه، وهو اختيار شيخنا ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه. إذن كفر الساحر, so this is, as I said, the most authentic opinion
and we say Allah knows best. And this is the opinion of Imam Shafi'i, rahimahullah, and one narration of Ahmad also. And Ibn al-Uthaymin, may Allah have mercy on him, also had the same opinion. فكفر الساحر ينبني على سحره الذي سحر به الناس. So, tagging a sahir, a magician, with kufr, it's built over what he is doing. If what he is doing it's involved with kufr or shirk, so no doubt he will be tagged with kufr and with shirk. But if he is involved in medicine, herbs, without shayateen, without proclaiming ilm al-ghayb, so he will not be tagged kafir in this one. Is that clear? Whenever the shayateen is involved, worshipping them, getting closer to them, proclaiming the unseen, this is a kufr without a doubt. And if it is just herbs, medicine, even though he harmed people, but still he will not reach the state to be a kafir. And we say, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. طبعا regarding يعني بخصوص الدليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا الدليل اللي اعتمده أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. أجاب الشافعي على هذا الدليل أن أهل بابل كانوا يتقربون إلى الكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها، ولا شك أن الذي يعتقد أنه شيء يفعل في هذا الكون مع الله هو الكفر. فهو أجاب أن هذه الآية في من كان يعتقد ويلتمس الكواكب السبع ويلتمس منها النفع ويعني إزالة الضر. So Imam Shafi'i, regarding the ayah and the angel did not teach anyone unless they will say to him, we are only a trial, so do not disbelieve. He said because the people of that Babylon,